mbele tucheze pamoja. Yes sir. Kama una miguu yako yote imeenea, unaweza kuja mbele turuke sote pamoja. Amen. Wewe utajibwaga pale, siku zote hapa. Sema amen. Kwa hiyo unaalikwa pia na wewe kuja mbele tujimwage kwa Yesu. Sema amen. Sema amen. Ayo ampo. Silani ya watoto wa Kristo ampo. Basi tunaalikwa tusherebuke kwa Yesu. Amen. Silibuka panda juu. Amen. Yes. Hallelujah. In the morning when you wake up, I will sing a praise to you, my Lord. I will shout, I will dance to you. You have been my help forever. I want to hear you. Can somebody shout? Can somebody shout? Morning when you wake up, I will sing a praise to you, my Lord.
muda mzuri, ni muda mwafaka. And I do believe, ninaamini kwamba as we are here, kama tulivyo mahali hapa, and the man of God is here, na mtumishi wa Mungu ameingia tayari, the devil is nowhere close. Shetani ameshakimbia kabisa. The devil is nowhere close. Shetani amekimbia kabisa. The devil is nowhere close. Kabisa amekimbia. I want now everybody to stand on their feet. Ninatamani kila mmoja wetu asimame kwenye miguu yake. Everybody to stand. Tusimame kwa utukufu wa Bwana. Everybody stand. Kila mmoja wetu tusimame kwa utukufu wa Bwana. Don't want to waste time. Tusikute tena muda wetu. I want you to stand on your feet. Tusimame na miguu yetu kwenye utukufu wa Bwana. I'm going to call and see you, Pastor. Nitamwalika mchungaji Pastor Amani. Atakuja. This is my elders. Kuongoza To introduce kwa kumtambulisha the anointed of God. kwa mafuta wa Bwana. Nigeregere nono. Yes, Watu wa Mungu, man of God. sema leo. Say today. Shetani tafuta njia. The devil looks for another way to go. Maana Mungu wetu Because our God ni mwema mno. is a wonderful and good God. Analeta watumishi wake He has brought for us his servants toka katika nchi za Afrika, in different countries in Africa. kuvuka mito na bahari na milima They travel mountains and the kwa sea. ajili yako wewe, Because for you, kwa ajili yako for wewe. you, Mwambie jirani yako ya tell, Yesu tell your neighbor Jesus ameleta watumishi is wake bringing his servants kwa ajili yako. for you. Mwambie jirani yako. Tell your neighbor that. Tell your neighbor. Unasiona watu wanasema, Tell your neighbor that Jesus has brought the servant of God just for you. Don't sleep tight. Come on. unajua muda tunatamani kula chakula, You know, we desire, when we desire to eat our many food, unakuwa na mkao wa kula. there is an atmosphere to eat. Sasa tunaingia katika mkao wa kula chakula cha kiroho. Now it is time now to eat our spiritual food. Uwe tayari I want you to be ready kupokea. to receive. Come on. Kama kwa pamoja nami, punga mkono. If we are together, we can just went like this. Hallelujah. For the glory of God. Yes, Lord. Yes. Wiki mbili zimepita, 2 weeks passed. tumepokea mtumishi wa Mungu kutoka Dar es Salaam, We received a man of God from Dar es Salaam. mchungaji Frederick. Pastor Frederick. Tumekwenda pale City Rapid. We went to City Rapid. Tena wiki inayofuata So next week, the next week after that, Bishop Josephat Gwajima and then we received another man of God, Bishop Joseph Pantimo. pamoja na He's in the house. upendo wa namna gani? It is what kind of love it is this? Kwa hiyo watumishi wa Mungu tayari tumeshakaribisha, lakini tunatamani mpunge mkono mahali mupo. You can just wave your hands. Na mchungaji Peter I see Pastor Peter. pamoja na mchungaji wetu mchungaji Frederick I see Pastor Frederick kutoka pale Dar es Salaam. from Dar es Salaam. Kwa hiyo jioni ya leo For that reason, this evening, pia tunatamani ya kwamba we deserve this. tuwaletee mpaka wa Bwana. To bring for you an anointed man, an anointed servant of God. Na bila kupoteza muda wetu, And without losing our time, maana wako watatu katika msafara. because there are 3 people. The team is just 3 people. Mimi sitaita wale wengine. I will not introduce other people, but I will introduce Najua
nitamchukua mtumishi wa Mungu, but I will introduce the man of God, kwa tayari and he gonna be ready taje jina lao to introduce the two left, na kusema kazi zao, huduma zao, and to tell us the ministry in his ministry. mbele ya kumleta mtumishi wa Mungu mahali hapa. And after before I welcome the man of God in this Kama pulpit, uko tayari, if you are ready, naomba vigeregere na makofi. I want you to get seated. Tafadhali naomba mkae. I'm wondering whether I should speak in English or preach in Swahili. Anashindwa kama anazungumza na Swahili ama Kiingereza. Kiswahili sio Kiingereza. Not English. Unajua mimi nimeshangaa kukuta watu wako Marekani wanaongea Kiswahili. I'm surprised to find people in the US speak Swahili. Ni ajabu kweli. It's marvelous. Sasa mimi napenda kuombea wagonjwa I would like to pray for the sick na wenye matatizo mbalimbali. and those who have different problems. Hii ndio hasa kazi yangu ya kila siku. This is what I do most of the time. And I wonder why, nashangaa kwa nini Alivyosema anashangaa inawezekanaje mkawa mko huku na mkawa bado wazuri namna hii. He's wondering, how are you here and you're still beautiful? Maana watu wakija huku wanabadilika. Because when people come to the States, they look different. Lakini nyie bado mngali wazuri mpaka leo. But you look good today. You look good. Mimi nimetokea Tokyo, Japani. He just came from Tokyo, Japan. Kulikuwa na mikutano kule Tokyo. He had several meetings there. Tumemaliza mikutano na sasa tukaja hapa. He's done with those meetings and now he's here. Niko pamoja na mwanangu wa kiume Freeman kuunga mkono. He's with his son Freeman. Ni kijana wangu bado mwanafunzi. That's his son. He's still a student. Kwa hiyo tumekwenda naye Japani, tumekuja naye hapa. He was with him in Japan and now he's here with him. Na tuna pastor wangu msaidizi ambaye anaitwa Frederick. And I have my pastor, my assistant pastor. His name is Frederick. Kama unavyojua kanisa letu lina wachungaji 6,500. As you know, our churches have 6,500 pastors. Na Jumapili tunakusanyika watu 70,000 na kitu. And every Sunday we meet 70,000 people total. Hiyo ni nafasi nzuri kukusanyika na wewe na kuzungumza na wewe leo. It's a wonderful opportunity to be here with you and meet with you. Na ninaamini Mungu anamtafuta mtu mahali hapa. And I believe God is looking for somebody here tonight. Nimezoea kufufua wafu, sijui kama kuna aliyekufa leo hapa. He's used to raising the dead back to life. I don't know who's dead here tonight. Kama wapo waliokufa, kifa ningali nipo nileteni. He's ready for those who are dead tonight. You're going to raise back to life. Nikiwa naendelea na semina, kifa mtu nileteni. As he's going, if somebody dies, bring him up here. He'll raise him back to life. Okay. Amen. So, ningependa kufundisha. Kama naweza kupata maji, naweka maji. Sasa inachanganya kweli. Changanya kidogo. A little bit of a mix-up. Somo langu leo linaitwa nyota ya maisha yako. Today his sermon is about the star of your life. Nyota ya maisha yako. The star of your life. Tumezoea mara nyingi kuwasikia waganga wa kienyeji, wachawi, wapiga ramli, wapiga madunguli wanasema nyota ya maisha ya mtu. We're so used to having witch doctors talk about star of your life. Mimi nataka kuzungumza kwa habari ya nyota ya maisha ya mtu. I want to speak tonight about the star of somebody's life. Sasa tusome pamoja kutoka kwenye Biblia takatifu Mathayo sura ya 2. We're going to read from the Bible, Matthew chapter 2. Mathayo sura ya 2. Matthew chapter 2. Lakini lengo langu kubwa hasa ni kuponya wagonjwa na kusaidia mbalimbali. But most importantly, he's here to heal and to pray for people with many afflictions, many problems to be delivered tonight.
Mikrofoni yangu inagoma goma, sio nipe hapo labda. Nione kama na wewe itagoma basi. Kama nikifundisha mahali na mtu afunguliwi basi kuna tatizo. If I teach somewhere and somebody is not set free, there is a problem. Kwa sababu Yesu alikuja kuweka mateka huru. Because the Lord Jesus came to set the captives free. Lengo la injili ya Yesu ni kuwafungua waliofungwa na matatizo mbalimbali. The gospel of Jesus was to set people free. Kwa hiyo na kwa sababu hiyo mimi niko hapa. And that's for the reason why I'm here today. Mathayo sura ya 2 kuanzia mstari wa kwanza. Matthew chapter 2 starting from verse 1. Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu zamani za mfalme Herode, mamajusi wa mashariki walifika wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki. I will read from chapter 1. Jesus was born in Bethlehem in Judea during the reign of King Herod. About that time, some wise men from the eastern lands arrived in Jerusalem asking, where is the newborn king of the Jews? We saw his star as it rose, and we have come to worship him. Nisome pamoja na mstari unaofuata wa 2 na wa 3 tena. Yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Basi mfalme Herode aliposikia hayo, alifadhaika na Yerusalemu pia pamoja naye, akawakusanya wakuu wa makuhani wote na waandishi wa watu kutafuta habari kwao Kristo azaliwa wapi. Verse number 2 says, where is the newborn king of the Jews? We saw his star as it rose, and we have come to worship him. Verse 3, King Herod was deeply disturbed when he heard this, as was everyone in Jerusalem. He called a meeting of the leading priests and teachers of religious law and asked, where is the Messiah supposed to be born? Mstari wa 6. Verse number 6. Na Bethlehem katika nchi ya Yuda, mdogo katika wajumbe. Mstari wa 7, 5, tafadhali. Tuanzie wa 4. Akawakusanya wakuu wa makuhani wote na waandishi wa watu kutafuta habari kwao Kristo azaliwa wapi. Nao wakamwambia, katika Bethlehemu ya Uyahudi, kwa maana imeandikwa nawe Bethlehemu katika nchi ya Yuda, mdogo kama katika wajumbe wa Yuda, kwa kuwa kwako watatoka mtawala atakaye wachunga watu wangu Israeli. From verse number 5, where is the Messiah supposed to be born? In Bethlehem in Judea, they said, for this is what the prophet wrote. And you, O Bethlehem, in the land of Judah, are not least among the ruling cities of Judah. For a ruler will come from you, who will be the shepherd for my people Israel. Sawa sawa. Mstari wa kwanza na wa 2. From verse number 1 and 2. Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi, zamani za mfalme Herode, mamajusi wa mashariki wakafika Yerusalemu wakisema, yuko wapi aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Verse number 1 and 2 again. Jesus was born in Bethlehem in Judea during the reign of King Herod. About that time, some wise men from the eastern lands arrived in Jerusalem asking, where is he, the newborn king of the Jews? We saw his star as it rose, and we have come to worship him. Hili ni jambo la ajabu sana. This is a marvelous issue. Yesu alizaliwa mashariki ya kati katika nchi ya Israeli. Jesus was born in the Middle East, in the country of Israel. Na Biblia inasema alipozaliwa wakatoka mamajusi wa mashariki. And the Bible says that when he was born, 3 wise men from the east came. Hawa mamajusi wa mashariki, Biblia ya Kiingereza wanaitwa astrologers. They are called astrologers in the Bible, but there are 3 wise men who studied the stars. Jina astrologer au wanajimu maana yake ni wataalamu wa nyota. They study the stars. Astrologers study the stars. Lakini wakati ule kulikuwa kuna telescope, hawa walikuwa si wataalamu wa nyota wa kisayansi, walikuwa wataalamu wa nyota wa kienyeji. But at that time they did not have periscopes that they could see far. They could see with their naked eye, and they could study the star and know what it meant. Kwa hiyo ndio maana Biblia nyingine inawaita magician badala ya kuwaita astrologers. Biblia inawaita magicians au magi au wachawi. And that's why some Bible translations call them magicians, because they could do things that others people couldn't. Kwa hiyo si astrologers kwa maana ya wataalamu wa nyota, lakini magicians kwa maana ya wachawi, uwezo wa kusoma nyota. They're not astrologers because they are scientists, but they have an extra gift. They are magicians because they can see
what other people cannot see. Sio gift hasa. These guys are not astrologers pertaining to science. They are astrologers because they are called astrologers by those days, but in a real sense, they are sorcerers who are telling, by looking the stars, they can tell events which is going on. Wanasemekana alivyosema ni wachawi ambao wanaweza kuangalia nyota na wajue inamaanisha namna gani. Basi ni vizuri kama unaongea na Kiswahili, mimi nitaongea na leo, na nikienda Kiswahili wewe unakuja huko, sawa? Sawa. Kwa hiyo hawa watu walikuwa ni wataalamu wa nyota wa kichawi. These people were witches, had the practice witchcraft of looking. Wao walikuwa wakitoka usiku wanaliangalia anga na kusoma nyota. They used to at night look at the stars and look at the star and know what the meaning. Walikuwa na uwezo wa kuangalia maisha ya mtu kupitia nyota ya mtu. They could see somebody's life by looking at a star. Na walipokuwa na shughuli zao, Biblia inasema walikuwa wanatokea mashariki ya mbali. And they came from the east as they were traveling. Inawezekana ni Thailand au China au Korea Kusini au Japan. They could be coming from Thailand or South Korea or other countries like Lakini Japan. wamesafiri kutokea mbali, wamekuja mpaka mashariki ya kati, Israeli. But they traveled from far and they came towards the east, towards Israel. Na wamefika Israeli, wanauliza jambo hili. And they come to Israel and they ask, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? where is he who was born king of the Jews? Hilo ndio swali wanauliza. That's their question. Yuko wapi aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Where is he, king born of the Jews? Wanauliza mmejuaje? They were asked, how did you know? Wanasema tumeiona nyota yake mashariki. And they said they saw the far, this east in the far Kwamba east. sisi tulipokuwa Japan, When we were in the east, Japan, tulipokuwa Korea, when they were in Korea, tumeona nyota. they have seen a star. Hiyo nyota tumeifuata. And they have followed that star. Imetuleta mpaka hapa And it Israeli. brought them until Israel. Kwa hiyo tunaanza kuona mambo kadha wa kadha. So we start seeing some things. Jambo la kwanza, First thing, kila mtu ana nyota ya maisha yake. everybody has a star about their life. Muhimu sana. Very important. Kila mtu ana nyota ya maisha yake. Everybody has a star for their life. Nini maana ya nyota sasa? What is the meaning of the star? Nyota ni kiashiria cha hatima ya maisha ya mtu. A star speaks of the destiny of somebody's. A star is a foreteller of what someone will come after some time. Yes. A star is an indication of your destiny after you have been born. A star is what explains who you're going to become when you grow up. Nyota inaelezea ambapo utakuwa ukikuwa mkubwa. Kizeeka kidogo. Siku za kuja. Kwa hiyo wakaiona nyota. So they saw the star. Kwa hiyo kila mtu ana nyota yake. Everybody has a star. Na nyota hiyo, jambo la pili kujua nyota hiyo inaweza kufuatwa. Now, the second thing I want you to know, that star can't be followed. Lakini pia cha kujua kwamba nyota hiyo inaweza kuonekana. And the other thing I want you to know is that star can be seen. Maisha ya mtu hayaanzi alipozaliwa, maisha ya mtu yanakuwepo kabla hajazaliwa. Somebody's life doesn't begin when they're born. It begins before they were born. Wewe unayenisikiliza sio kwamba unaanza ulipozaliwa, ulikuwepo ulipozaliwa, ulikuwa unakaa na Mungu mbinguni, ukaletwa duniani. As you listen to, kwa hiyo hawa ni wachawi wenye uwezo wa kuona maisha ya mtu. so these are astrologers who can see somebody's life. Sasa hebu tuone hali halisi inayoendelea hapa. Let's look at this. Wametoka mashariki ya mbali. They came from far east. Hebu tuseme wametoka Tokyo. Let's say they came from Tokyo. Au wametoka Korea ya Kusini. Or they came from South Korea. Kutoka Korea ya Kusini mpaka mashariki ya kati kwa ndege ni masaa 10. From South Korea to the Middle East, it's a 10-hour flight. Na wakati ule kulikuwa hakuna ndege bado. And at that time there was no airplanes. Na wakati ule kulikuwa hakuna injini ya diesel au injini ya petrol. And at that time there was no diesel engine or petrol engine. Ina maana watu hawa ili wasafiri kutoka kule mashariki ya mbali walianza mapema hata kabla Yesu hajazaliwa. It means that they started a long time before, even before Jesus was born, because of the distance. Ndio maana walipofika Israeli wakaingia pale kwenye nyumba alipokuwa amelazwa mtoto. And that's why when they got to Israel, they entered the house where the child was. Kwa hiyo walifika Israeli mara tu mtoto alipozaliwa. So they arrived in Israel right when the child was born. Lakini kwa sababu ya umbali huu, because of the distance, tunafahamu vizuri wa Afrika kwamba zamani kulikuwa na upepo unaitwa monsoon wind uliokuwa unasafiri kutoka mashariki ya kati kuja mpaka Afrika kwa ajili ya wafanyabiashara wa Arabu. For us Africans, you're aware of the monsoon winds that used to blow into the Middle East for people who would travel far distances for business. Watu walikuwa wanatoka mashariki ya kati kuja Afrika miezi 6 na baada ya miezi 6 wanarudi mashariki ya kati tena. People would leave the Middle East, come to Africa, and 6 months later get back to the Middle East. Lakini kutoka mashariki ya kati kwenda Afrika ni masaa 5 tu. But before coming from the Middle East to the continent of Africa is about 6 hours. Lakini
kutoka mashariki ya kati kwenda mashariki ya mbali ni masaa 10 au masaa 11. But from the Middle East to the Far East, it's a far long distance, about 11 hours. Kwa hiyo hawa wachawi waliona nyota ya Yesu kabla Yesu hajazaliwa. So these astrologers saw the star of Jesus before Jesus was born. Waliona kitu angani wakati wa usiku. They saw something in the sky. Wakakiangalia kwa makini sana. And they looked at it keenly. Wakasema nyota hiyo inaashiria mtu fulani. They saw and said that star means something. Huyo mtu atakuwa mponyaji. That person means he'll be a healer. Huyu mtu atakuwa na vipawa vya kuzungumza. That person will be able to prophesy. Huyu mtu atakuwa na vipawa vya kufundisha. That person will be able to teach. Huyu mtu atakuwa na vipawa vya huruma. That someone will be able to have a pity on people. Ile nyota wakaifuata And they followed that star mpaka wakafika katika nchi ya Israeli. until they reached the country of Israel. Ninaomba unisikize kwa makini sana. Please listen to me. Watu leo kati ya maskini na tajiri tofauti yao ni moja tu. People today, the difference between poor people and rich people is one. Nirudie tena. Kati ya maskini na tajiri tofauti yao ni moja tu. Between poor and rich people, there's only one difference. Kuna mmoja ambaye nyota yake ipo na kuna mwingine ambaye nyota yake haipo. One, there's a star that's there, and the other one that doesn't have a star. Kinachompa mtu mafanikio sio elimu alionayo. What prospers somebody is not the education they have. Academic pursuit does not guarantee success. Masomo hayakusaidii kwenda mbali. I say again, academic breakthrough does not guarantee success. Masomo hayakufanya ufanikiwe. Otherwise all professors would be rich men. Basi mwalimu wa vyuo vikuu wangekuwa. We have doctors who are poor, we have professors who are poor, we have mathematicians who are poor. Academic breakthrough cannot guarantee success. Masomo hayakusemi utafanikiwa. Lakini kinachohakikishia mafanikio ya mtu ni nyota ya mtu. What guarantees your future and your prosperity is your star. Umesoma au hujasoma? Have you studied or not studied? Uko Marekani, uko Uingereza. Are you in the Americas or in England? Uko Los Angeles au uko Bukavu? Are you in Los Angeles or are you in Bukavu? Cha muhimu nyota yako ionekane. What's important is that your star can be seen. Nyota yako ikionekana maisha yako yanakuwa If tofauti. your star is seen, your life changes. Sikilize kwa makini. Watu wale wakaiona hiyo nyota. Those astrologers saw the star. Ni wachawi. They are astrologers. Wakajua hiyo nyota ni ya Yesu. They are witchcraft and they know that that star is to belong to Jesus. Wakaanza And kuifuata. they started to follow it. Walipoanza kuifuata wakafika mpaka Bethlehemu. When they started following it, they got to Bethlehem. Wakauliza yuko wapi aliyezaliwa? And they asked, where is he who was born? Mfalme wa Wayahudi. The king of the Jews. Wakauliza mmejuaje? They were asked, how did you know? Tumeiona nyota yake And they say, mashariki. we've seen his star from afar. Tumeiona mashariki. We have seen it in the east. Herode aliposikia hayo akafadhaika sana pamoja na Yerusalemu wote. When King Herod heard about that, he was deeply troubled. Kwa nini Herode anafadhaika? Why was Herod deeply troubled? Kwa sababu Herode ni mfalme wa Israeli tayari. Because Herod is the king of Israel. Halafu anaambiwa kuna katoto kengine kafalme na kenyewe And kamezaliwa. now he's being told there's another child who was born, who will be king. Katoto haka akajasoma shule. This child is not learned. Katoto haka kananyonyeshwa na mama yake. This child is being breastfed by the mother. Lakini kanamtisha mfalme Herode ambaye ana jeshi na ana serikali ya He's a Israeli. threat to the King Herod who has an army and has a government. Nyota yako ikionekana utatisha. When your star is seen, you will be dangerous. Uwe uko Marekani au uwe mahala popote, nyota yako ikionekana utatisha It watu. doesn't matter where you are, when your star is seen, you are going places. Naomba unisikize kwa makini. Listen to me. Mimi naishi Afrika I live in Africa na nina elimu ya kawaida. and I have regular education. Lakini mimi ninamiliki helicopters nyingi. But I'm blessed I have very many helicopters. Nina ndege nyingi. I have many planes. Nina shule ya kufundisha watu kuruka helicopter, I kuruka marubani. have a piloting school. Inawezekanaje hiyo? How is that possible? Na hizo zote zimetengenezwa hapa Marekani. And all those have been made right here in the United States. Wewe unaishi hapa Marekani lakini huna vitu hivyo. You're living here in the United States, but you don't have those. Lakini mimi naishi Afrika niko na vitu hivyo. But I live in Africa and I have those things. Na mimi nalitoa hapa. And I get them from here. Ndio maana kuonyesha hivi. That's why I'm showing you this.